Welcome friends to La Cocina with Miss Berta. Bienvenidos amigos a La Cocina con Señorita Berta. Today, to celebrate the Hispanic Heritage Month, we will be making a common salsa made in Mexico. It is called Pico de Gallo. Hoy, para celebrar el mes de la herencia hispana, vamos a hacer una salsa muy común en México. Se llama Pico de Gallo. Before starting to make Pico de Gallo, you will need an adult to supervise you the whole time while cutting all the vegetables. Antes de empezar a hacer el pico de gallo, ustedes necesitan un adulto para supervisar por mientras que ustedes están cortando. For today's recipe, you will need a bunch of cilantro, 3 jalapenos, lime juice, 4 big tomatoes, an onion, and salt. Para la receta de hoy necesitan un manojo de cilantro, 3 jalapeños, jugo de lima, 4 jitomates grandes, cebolla y sal. The ingredients may vary depending on your like. Maybe you will want more onions, or you want more tomatoes, or a little bit more cilantro. It all depends on your like. So, los ingredientes pueden variar, depende de su gusto. A lo mejor quieren más cebolla, a lo mejor quieren más jitomates, o hasta ponerle poquito más cilantro. So, todo depende a su gusto. First step, you will need 1 cup finely chopped onion, so about 1 small one. I have a big one right now, so I will just use half of it. Primer paso, necesitan una taza de cebolla finamente picada, alrededor de una cebolla pequeña, pero yo ahorita tengo una grande y solo voy a usar mitad. So it's all chopped, ya está toda picada. You can go over it just to make it more smaller if you would like. Lo pueden hacer otra vez para hacerlo más pequeño la cebolla. Okay, so we have the onion chopped. Ya tenemos la cebolla picada. Now we're going to chop the 3 jalapenos. Ahora vamos a picar los 3 jalapenos. So we're going to remove the stem. So go ahead and remove the ribs and the seeds. Ahí pueden quitarle las semillas. Now we're gonna chop the jalapenos. Vamos a picar los jalapenos. So we need 1/4. Necesitamos un cuarto de limón. You can use lime juice or the limes. Okay, pueden usar el jugo de lima o las limas. Okay, so I had the 1/4 cup of lime juice. Ya tengo un cuarto taza de jugo de limón. So what we're going to do is mix the onions, jalapenos, lime juice, and salt together. So vamos a mezclar la cebolla. We're going to pour everything there. The jalapenos, los jalapenos. The lime juice. And the salt y la sal. I'm gonna add 3-4 teaspoons of salt. Voy a agregar 3/4 cucharaditas de sal. This one is 1/4 teaspoon, so I'm gonna add 3. Este es un cuarto cucharadita, so voy a agregar 3 de estas. 1, 2, 3. You can add more if you want later on. Pueden agregar más adelante si gustan. Now we're gonna mix. Hay que mezclar. Next, we're going to chop the tomatoes and the cilantro. Lo siguiente, vamos a picar el jitomate y el cilantro.
Okay, so I'm done chopping the tomatoes. Ya acabé de picar el jitomate. Ahora vamos a picar el cilantro. Now we're going to chop the cilantro. Okay, so now that we have the tomatoes and the cilantro chopped, we're going to mix it in the medium bowl. Ya que tenemos el jitomate y el cilantro picado, lo vamos a mezclar en el tazón mediano. If you want, you can add more tomato and onions. Si ustedes gustan, pueden agregar más jitomates y cebollas. Okay, all set. Go ahead and try it. If you need salt, go ahead and add more of your like. Pueden ahora probarlo y si le falta poquita sal, le pueden agregar también. There's a special touch you can add. There's salsa tapatio. You can add some couple drops and it will give it that spicy taste as well. Si les gusta lo picoso, también pueden agregar poquitas gotas de la salsa tapatio. And give it a mix.